best way to overcome barriers between Indigenous and non-Indigenous people is to hang out together. La première chose, je dirais, c'est de consulter la communauté si tu veux créer quelque chose dans l'hôpital. Donc, c'est pas aux médecins, aux professionnels de la santé ou aux gérants de créer un environnement autochtone, c'est vraiment la communauté qui doit venir la créer. Donc, si tu crées quelque chose à l'hôpital Notre-Dame, c'est d'inviter la communauté autour de l'hôpital de venir consulter puis de les écouter le plus possible pour développer ce qu'ils veulent. Ça fait des centaines d'années où c'est vraiment une idée de top-down. Puis là, on essaie de changer les choses pour que c'est plus la communauté qui vienne créer des choses. Et on sait que ça marche. Je souhaiterais que tous les gens soient motivés par le fait d'apprendre plein de choses plutôt que d'être dans le recul et puis puissent s'avancer parce que finalement, ça ne brûle pas d'apprendre. C'est vraiment l'idée de être un peu plus flexible puis de regarder c'est quoi les choses un peu plus novateurs, novatrices, c'est quoi les choses qui se font ailleurs qu'on pourrait s'adapter ici pour que la communauté soit plus à l'aise à consulter. S'il y avait justement des opportunités de rencontre entre les communautés autochtones, les professionnels de la santé, assis autour d'une table avec de la bouffe dessus, puis que ça soit convivial et sans obligation, sans pression, mais de donner la parole aux gens, puis d'avoir vraiment le sentiment qu'on nous écoute, ça serait génial. On pourrait avancer. C'est quand même intéressant. Il y a des hôpitaux qui ont créé des jardins à l'intérieur. Donc, le lobby, c'est vraiment un jardin. Ils ont des espaces pour manger. Ils ont des espaces comme un pique-nique où les patients, soit qui sont admis à l'hôpital ou des familles qui viennent voir leur famille, peuvent vraiment juste rencontrer dans le jardin. Et c'est vraiment... Tu ne sens pas que tu es à l'hôpital. Tu sens que tu es dans une village. La prochaine chose, c'est aussi la nourriture. Si tu as comme la nourriture qui est plus santé, des légumes qui sont plantés dans l'hôpital, qui sont créés pour la population qui sont là. Ça va vraiment aider aussi juste pour l'environnement en général, mais aussi pour nos patients. Ici, c'est plus en français la majorité du temps, mais aux États-Unis, c'est écrit dans une 60aine de langues, dépendamment de la communauté. Puis aussi avec des vidéos, des pictogrammes, des choses aussi pour aider les gens qui peuvent pas parler, qui peuvent pas entendre. Donc, il y a différents moyens de vraiment rendre l'hôpital un environnement beaucoup plus sécure pour tout le monde. I would say absolutely question everything. Question everything that you know about Indigenous people. Where did you hear that information? Why do you have certain assumptions about people? Or why don't you know more about a group of people that have been here for thousands of years? I would encourage, I think, any health practitioner or any person working within the CU system to read more about Indigenous people and, question who is writing that. Is that from a white scholar or is that from an actual Indigenous author that's part of that community? That is really important to understand the impacts of colonialism. And that's not to say that I want everyone to be a social justice or involved in social justice, but I think it's really important for people to actually understand the history of Montreal, of Canada, of North America and more, and I think that'll just impact their work to be more effective. I think there are some really good people that are working within the systems that want to see positive change. On the other hand, we're still in a province that refuses to acknowledge or accept that systemic racism exists. So it's almost up to the individual to be a good person. For our partners and allies within the systems to continue doing the great work. I know it's not always easy to, to call out bad behaviors from your colleagues or, when your colleagues are being racist, like that needs to be called out and not just when an Indigenous person is in the room. I think allyship really extends beyond that to be, not always the funnest person, but, you're calling out really
harmful comments about Indigenous people that has an impact. The solutions that we even discussed, I don't think they are that complicated or that big in scope as to say like, oh, this is impossible, this is not doable. I think a lot of it is doable. So, I mean, it's not what requires from us or where we go from here, like from us. Like, I mean, I think it's more on the health system to answer that.